Yeah, and then so this is the streaming. Streaming. Okay. Привет, дорогие друзья! Hello, Fabio! Hello. Hello, Whoa, the Kazuhiro. Fabio. Fabio-san. Fabio-san. Yes. Приветствую вас, дорогие друзья! Вы нас видите, надеюсь, да? Сейчас чатинг уже начнется. У нас чатинг пока не начался, но сейчас уже через какое-то время начнется. Вы видите нас? Напишите, пожалуйста, чтобы мы тоже знали, что мы уже в эфире. Fabio, you know Fabio, yes? Yes. Okay, Yes. a little bit. Yes, Fabio. I see you have a video game in the back. Wow. Ah, yeah, I have a video game. Is a little joke. I'll come right over. Oh, and this is the finished product. Ah, the pizza. Yes. I made some Okay, pizza it's good. For Yes. you, Fabio. Maybe you need to come in Italy. Yes. Are we on live stream now? Yes, we Oh, have okay. live stream, but a little bit we don't have chatting at this time Oh, because we don't have same time chatting. Little bit wait because we need with our subscribers it's like needs talking with our subscribers same time. Okay. So what is the pizza? Pizza. Okay. Yes, Show, I see. please. Pizza. Yes, I seen. I have to say to Kazuhiro, he needed to come in Italy. Yes. Yes. To learn. I would love to. I would love to come to Italy to learn how to cook. To learn the pizza. Yes, the authentic pizza. Yes, yes. Друзья, вы понимаете, да, о чем речь идет? Дело в том, что сейчас Кас специально приготовил нам пиццу на наше пати. Okay. Это у нас пати, так называемое, да, пати. Большой вечер за пати, yes, that's party. It's kind of, да. Party? Yes. Pizza party. And we have a pizza, beautiful pizza. Мы сейчас имеем, вот у нас, смотрите, какая красивая итальянская пицца. Вот. Another time, yes. Yes. И вы посмотрите, пожалуйста, вот мы развесили флаги, да? Представители DIRS, American, Italian, Kazakh flag, Kazakhstan from Kazakhstan and Japan, yes? 4 флага, представляете, 4 фандома, 4 фан-клуба сейчас присутствует на одной только встрече. And we have today our guest, yes? Yes, we have Fabio. Fabio. Yes. Welcome, Fabio. Welcome. It's wonderful to have Welcome. you. Yes. And Nice to meet you. does everybody know who Fabio is? Я хотела бы узнать, дорогие друзья, знаете ли вы Фабио? Напишите, пожалуйста, потому что многие... Как я узнала Фабио? Я узнала Фабио через вас. Вы мне сказали о том, что есть такой человек Фабио, и я ему написала, и он с удовольствием согласился. I tell about how I know Fabio, because subscribers, my subscribers, tell me, hey, Janara, do you know Fabio? Very good guy. Oh, really? I text you. After that, I text you, and today you my guest. Easy, yes, easy way. Yes. Yes, thank you, Fabio. No. So, так, напишите, пожалуйста, видите ли вы меня или нет, видите ли вы нас, слышите ли вы нас, потому что я вот сейчас вот встала вот так, я, видите, подключила, у нас все здесь работает, и зарядки, и YouTube канал, мы сейчас на YouTube канале. Так, сейчас мы попросим Фабио. Гульмира Али пишет, конечно, любимый Фабио. Гульмира Али tell you, hello, Фабио. Gulmira tell you, I love music, I love your music. Yes. Thank you. Okay. Спасибо, Гульмирочка, спасибо. Ну что, давайте начнем наш концерт, так скажем, нашу передачу, наш концерт большой, потому что это не просто будет встреча с нашим человеком, который является фанатом Димаша. Это человек, который написал песню для Димаша. Может быть, мы начнем с этой песни, давайте сегодня. I know, Fabio, about you wrote some song for Dimash, yes? Yes, I am prepared. Done some song. Yes. If I heard well. Yes, okay.
Фабио, Can you repeat? I can't. I don't hear. Yes. Well, You okay. did you write a song for Dimash? Ah, right. Yes. Okay. Now, the title is "Angelo senza confini," "Angel Without Borders," and the song dedicated to Dimash. And in the lyrics, I tried to ask it to Dimash to come in Italy. Oh yes, wonderful. Yes. As Fabio not only sings, but he also composes, and the music as well as the instruments for his songs. So, and you have a new song that's coming out also. Yes. Now, and after the interview. Yes. Yes. In my channel, subscribe, please. Yes, subscribe and also look for his music today. It's a new song Yes. that Fabio is going to put together. вы знаете, Yes, сегодня, оказывается, Фабио сочинил специально песню, посвященную Димашу, специально для нашего лайвстрима. Вы можете себе представить? Мы очень благодарны. We were very thankful, yes, for Fabio, because that's very big deal. A right song for us today, yes? Yes. So I have one first question for you, Fabio. How you met with Dimash? Okay. I have meet Dimash. I had meet Dimash 2 years ago with the song SOS, and I have after I will hear the other songs, and after I love it. But the first song was SOS. So a friend sent me the video. Uh-huh. I don't know before. A friend sent me a list. Listen, this guy. Really? Okay. Since Yes. this day you love Dimash, yes? Yes. Another fan. Yes, that's good. В общем, я спросила сейчас у Фабио. Фабио, как ты пришел к Димашу? Как ты встретился в первый раз с Димашем? Что тебе понравилось? Что произвело на тебя впечатление так, что ты пришел к Димашу, стал его фанатом? Он говорит, я послушал песню SOS. Значит, вот интересно, многим задаю такой вопрос, и именно через эту песню приходят люди к Димашу, становятся его фанатами. Okay. And my second question, which song Yes. you recommend for someone who listened to Dimash first time? Yes, SOS. SOS? Really? Yes. Because if I have understand what song I have to say to other people, no? Mm-hmm. Okay. Yes, SOS, because there is all the talent of Dimash. Okay, all the talent of Dimash for the first time is a good shock. Mm-hmm. And after you can discover other songs, and the consequence is only that you love it. Окей, I see. В общем, он рекомендует, Фабио рекомендует песню SOS для первого прослушивания, для того, чтобы узнать Димаша. Вот. Есть люди, которые вообще не знают Димаша, чтобы шокировать людей, чтобы чтобы человек понял весь талант Димаша. Вот именно в этой песне SOS представлен весь талант Димаша. И именно здесь, значит, Фабио рекомендует именно эту песню для первого познания, встречи с музыкой Димаша. И он говорит, вначале будет шок, такой добрый шок, он говорит. А потом вы будете как бы узнавать его, захотите узнавать его больше и больше. Thank you so much, very interesting. You were so amazing because
people like me, I know Dimash from my country because I am from Kazakhstan. This time I stay in my country. I just my first meeting was in competition, you know, Slaviansky Bazaar. Savage Pasar. Yes, yes. Yes. I thinking, oh, what interesting person, interesting personality, because not only sing, demonstrate, show parents. Oh, that's very good guy, mother and father. Wow, interesting. It's kind of like my subject. Interesting. Why this guy not only show self, show father, mother. That's a new way for show people who is that, yes? Я говорю, моя первая встреча произошла через Славянский базар, когда я впервые познакомилась с ним. Мне он был интересен не только с точки зрения певца, тогда он только начинал свое творчество, а мне было интересно, как это так? Он показывает своих родителей, рассказывает о них. Это какая-то новая, такая неизведанная дорога для того, чтобы зрителя заинтересовать в первую очередь, тех, кто проводил этот концерт. И во-вторых, это некая новая такая дорога. It's kind of a unique way, yes, unique way for going to talent, yes. It's not only myself going to demonstrate my talent. It's kind of like wave. It's my family. It's kind of big idea, yes. It's kind of it's like my family, and I go to stage for not only me, my family with me always like this. So you're saying he's introducing himself, but he's also introducing his family. That's a big impact in his life. Have you seen Dimash on the live on a concert? No, I'm not. I'm never been like. Okay. Maybe you. No, I don't. Have It's not come in Italy, Dimash. Значит, вы знаете, я рассказала, значит, вам, как я познакомилась с Димашем, и у меня спросил сейчас Фабио, а ты была когда-нибудь на живом концерте? Я говорю, нет, никогда не была. Но наверное, сейчас хорошо бы присоединилась к нам. Мы сегодня познакомились, вернее, вчера познакомились с еще одним фанатом. Вы знаете очень хорошо никнейм «Луч света». Сейчас я звоню, и она будет также присутствовать на нашем лайвстриме. Is it that's Dears from Kazakhstan? Okay. Many questions for you too. Приветствую, Света, приветствую вас. Вот смотрите, вот Фабио, вот я, вот Кас. Hi. Да. Вы сейчас нас видите, интересно, в Ютубе? Я вас прекрасно вижу, да. Замечательно. Меня видно хорошо? Очень хорошо вас видно, да, очень хорошо вас видно. Так, вот мы сейчас говорили о том, как мы пришли к Димашу. Каким путем? Может быть, вы тоже нам расскажете, как вы пришли к Димашу? Через какую музыку? Через какую песню? Да, конечно, конечно. Ага. Это было в 2017 году, в январе. Так. Как вы понимаете, когда начался этот курс антинга, Ага. мне моя подруга-сокурсница прислала по WhatsApp видео Димаша в песне SOS. Так. Я не могу передать свои чувства, когда я это услышала. Technical difficulty. Не знаю, впервые такое было у меня. Я каждую минуту, каждую секунду свою свободу я слушала его потяну. Вот просто слезы. Наверное, дней 10 точно. Отлично, Потом понятно. я курсом антинга. Ну, естественно, как и многие, стала я фанаткой. И с тех пор, вот уже 4 года я слежу за его творчеством, являюсь членом группы Димаша Аримов. Спасибо. It's only one answer. It's Just only one question. one question, because that's very interesting question, because it's a big family, Dears.
Так, давайте мы попросим нашего Фабио, чтобы он исполнил песню. Please, Fabio, we hearing your new song. Please show interest. You have you say about you tell about you have new song for us today. Now, do you want a song now? Maybe. If you like. Okay. Casually, I have the guitar. Okay. What do you want to hear? A Kazakh song? Okay, choose you. Okay, a little bit, okay? You know, are you ready? Are you ready? Jadi Shamar Kapunayda Senime bittik Süleyman Dağlardan basmanladı Mahata Pirmahan Да, но у нас немножечко звук уменьшает. Да. YouTube немножечко почему-то блок заглушает звук. Şanın şanlara hücumi maslaga Bahmat bir mahan tadır Bahmat bir mahan Тоже с таким заглушением, да, слышите? У вас тоже немножко заглушен звук. Thank you. I hope that is Это любимая simple to песня, наверное, listen. всех фанатов. Ее поют все практически. Sorry, say again. Say again, please, Fabio. I hope that was simple to listen. The guitar and the voice is come well. Yes, beautiful. Very Okay. But you told about I told yesterday, Fabio, we our voice little bit adjust because I don't know, is it maybe YouTube have automatic if high voice a little bit adjust. Okay. Maybe I can put down the microphone and I try to. Okay. No. What interesting? What your background today? Background. What? Background. Okay. The ground. Okay. The ground. Your game, your background, your behind you, your picture. Что Wait. This This. is story. Yes, Что I want to come over and play. Do you want to know? Yes, it's all the 80 games. 80 games. 80 the video games of the 80 Oh yes. 80s. Yes. Okay, all the videos is a one compact in one. Wow. Really? Yes. Wow. Donkey Kong, all the Japan games. В Wonderful. общем, вот та машина, которая стоит позади него за спиной, это для того, чтобы играть в какие-то игры. Я так не знаю, is it just game? Video games. Видеогейм. Yes. Для видеоигр. Это вот машина, которая стоит позади. Окей, интересно. My number 3 question is a very interesting question. How did you learn Kazakh language to pursue Dimash music? Dimash music. Okay, if I understand. How did you learn Kazakh language? Как ты выучил казахский Okay. язык для того, чтобы петь песни такие? На казахском I языке. prepared the song. Can you hear me? Ага, сейчас минуточку, сейчас Свет, он ответит. Ага, потом. Ага.
Okay, I prepare the song only with the sound. I have I read the lyrics, translate in Italian, but I hear the sound and I sing after like the sound that I heard. You know, Мгм. Окей. The lyrics is different for Italy. Bright characters is А, different, and I can only hear the sound of the words. You know. Okay, you don't learn Kazakh language. Just you copy music, yes? Mhm. I copy the sound. You I copy hear the sound and I sing the same. Memorize the sound, the words. В общем, друзья, слушайте внимательно. Он не учил казахский язык, он просто-напросто копировал музыку, звуки, и таким образом он спел. Ну, то есть на слух получается как бы. How long does it take you to learn? How long does it take you to do Что that вы говорите, process? Света? To learn a song from the beginning to И вообще он отличает казахский язык, русский, там, от других языков. Хорошо. И Сейчас я спрошу. отличает. Sveta has for you one question. You Yes. know about what's favorite Kazakh song for you? Maybe Samaltau. Самалтау. Его любимая песня Самалтау. Ну, Okay. я и спел, да-да-да. Maybe And maybe Daidi Dao. and Дайди Дау? Димаш. Yes, yes. Я говорю, это же кавер Димаш сделал на эту песню «Самалтау». А он сделал, значит, кавер на эту песню. Да. Как исполнил его Димаш. Да. То есть кавер на кавер. Maybe you that's very beautiful. Your pronunciation, you sing this song very good. It's like awesome. Sveta. Thank told you. Okay. You can. Maybe you show this music to Samaltau. What about show Yes. for us? Thank you so I much. try. Сейчас он будет петь эту песню, дорогие друзья. Мгм. Я сейчас посмотрю в чатинг, что мне пишут. Мой чатинг. Samaltau. Hayran mene çaylar kule. Ebolar sallar fulayna. Hıtkırı yüreği. Тоже тихо слышно. Мгм. Да. Хорошо слышно. Сейчас хорошо было слышно? Лучше, да, чем в предыдущий раз? Ну, вначале, да, было очень хорошо. Вначале. Сейчас заглохло. Oh, I don't know. Yes, I don't know why, because maybe Zoom, maybe technical problem. no, that's better. Okay, wait. Maybe technical problem. Yes. Wait. Oh, farther away. В общем, мы сейчас- Samaltau. Hayran mene çaylar kule. он отсел чуть-чуть. The volume dropped again. I can't resolve it. Sorry. Try now. Okay. Samaltau. It picks up. I think they don't want you to have a concert. Prevent you from having a concert. It dropped again. В общем, не получается. У нас техническая какая-то проблема, притом это не у нас. Главное, мы ее слышали или не раз.
песню. Don't worry. Sveta told you, don't worry about that, because we know you song, we see you song some times. Thank you too. Света, No, я поняла. Спасибо. if she wants, he can go to my channel and listen the original version. Does everybody know your channel? Do they know your channel? Сейчас мы остановим его, It's попросим, Fabio. чтобы он послушал ваш вопрос. My channel is Fabio Casale, and I don't know when it's writing in Kazakh, but my name is Fabio Casale, and you can search Fabio Casale on YouTube. And there is all the version of my song of Dimash. Света, вы Димаш. знаете, что у нас здесь чатинг немножко прервался. Вы давайте задайте свой вопрос, потом я выключу вас, потом обратно подключу, потому что мне надо посмотреть, что там написали зрители. Задайте вопрос, мы вас слушаем, давайте, задавайте вопрос. Света has a question for you. Yes, it's the same people. Yes. Посвященную Димашу. Ага. И эта песня, я прочитала, да, перевод, слова этой песни. И у меня такой вопрос. Почему возникли именно эти слова? Угу. Что Димаш приходит тогда, когда человек очень плохо, когда он один со своим горем, со своей болью, и он приходит, чтобы, помочь, да, вдохновить человека. Это очень, как сказать, Угу. все это ощущают, многие ощущают. Ощущал ли это тоже сам Фабио? Почему именно вот такие слова у него родились? Или это так, Fabio, интуитивно? we Yes. have question for you. Yes. I'm sorry, not me, just Sveta have a question for you. It's like, why you song Angel Without Border? Yes, you song about that. You know this song. I'm sorry, we not, we because that's your song. I know. Why in this song so interesting content? Why is it for content? Content you song amazing content about people who feel something. Say me about this song, okay? That's Okay. content. I talk about the song. Yes, Okay. please. Сейчас мы I will расскажем. talk. The song is I have said before, there is a song to invite Dimash in Italy. But I talk about Dimash like an angel that can resolve all the trouble, all the problem of the people that listen him. Mhm. Okay. My song is it's a greeting. Is only wait, a tribute. Вы знаете, нам It's немножко a трудно, потому что tribute мы of знаем Dimash, итальянский, плохо знаем английский. Я and плохо знаю английский, в общем, у нас тут. Знаете, очень точные, очень точные, очень правильные слова он подобрал. Вот что меня очень удивило. Правда ведь? А какие, скажите, пожалуйста? Что он вот это почувствовал. В общем, хотя бы скажите, что спасибо ему за эту песню. Хорошо. Прекрасная песня. Хорошо, а какие слова? Давайте вокруг этих слов. Ага. Потому что что? Ну, потому что многие испытывают именно вот те же чувства. И действительно, для многих Димаш стал путеводной звездой, пришел именно в тот момент, когда вот действительно некому было помочь, когда человек один оставался, было очень сложно. И когда мы слышали Димаша, мы возрождались к жизни. Вот буквально. Мгм. Даже тяжело больные люди, да, допустим, с какими-то проблемами. Нам именно помогал Димаш. Вот почему мы все его любим. И то, что Фабио вот именно такие слова подобрал. Вот. Мгм. Большое спасибо ему. Хорошо, сейчас я вам скажу. Fabio, Yes. we very
thankful for you because this song not only a very simple song. This song kind of have kind of content like psychology for people. If people have some problems, some issue, I mean problems in life, if you found something interesting inside Dimash. If people have problems in life, is it like thinking like you? What content of this song? Please explain us. Yes, yeah, I had think that the lyrics, what I told in the song is the same of all the deers. Is the same thing of the old deers. You know, because many people cry when listen Dimash. I am. Because the first time I have crying, and after the second, the third listen, the people is more near to Dimash, always near, and I have explained this in the song. Mm-hmm. You're satisfied? Okay. You feel after listening to Dimash, you feel closer to him because of his music. Is that No, I don't understand. you? After listening to Dimash, you feel closer to him because of his music. Yes, but not close. I have close of his voice because the music is not important like his voice, and his voice is can provocate all the sensation, all the I never seen a guy like Dimash before, and I have closer to the sound like all the deers, like all the deers. Okay. I hope that I ask well. Ну, в общем, он говорит так, что, в принципе, он согласен с вашей, вы сказали, с вашей мыслью о том, что он как бы чувствует вот это вот внутреннее, как бы, ну, эти чувства всех дирс, потому что сам он говорит, я говорит, плакал, я, говорит, просто плакал, говорит. Мы у него спросили, а почему ты плакал, что тебе понравилось, музыка, ну что, вот песня сама тебе, как бы, которую ты услышал, SOS была, вот на тебя произвела впечатление. Он сказал, что в первую очередь это голос, конечно же, и во вторую очередь это, конечно, звук. Вот этот звук, он говорит, я никогда не слышал такой звук, который я слышал во время этой песни, какое-то такое звучание, которое просто вот, ну, воздействовало на него. И я, говорит, как бы я передаю через вот эту песню чувства всех дирс. Вот видите, он солидарен с вами. На самом деле, вы как угадали, да? На самом деле он как бы, он как бы чувствует, выражает чувства всех дирс в этой песне. Да, я очень удивилась, когда я прочитала эти слова, думаю, боже, это как раз то, что может сказать каждый фанат практически. Те же слова, да. Спасибо. Sveta told, thank you for explain why you create this song, because this song very close to deers. Deers have some feeling, like you feeling. Yes, you like show feeling all of deers. Yes. I hope that I explain myself about this. I will try to make a unity of all the deers with this song.
Angel Without Borders, and because the only one question I have made by myself is to Dimash, come in Italy, please. Only this. The rest of the song is a tribute to Dimash, and to explain the feel, what I feel, and what I feel all the years. I hope. Ну, Okay. он говорит, я как бы через вот эту песню показываю в первую очередь свои чувства, свои собственные чувства. Окей. Interesting. Вот видите, какие интересные вещи мы слышим, да? Вот что значит лайвстрим, когда мы можем непосредственно поговорить с человеком? Да, это очень хорошее живое общение, это способствует тому, что мы не только вот такие мосты делаем, да, но и мы понимаем друг друга, лучше понимаем. Как человек себя чувствовал, когда сочинял эту песню? Свет, у вас есть еще какие-то вопросы? Я немножечко сейчас... Вы все время будете с нами на связи. Я просто немножко сейчас почитаю чатинг, потому что я хочу посмотреть, что еще написали. А потом я вам еще раз позвоню. Давайте. Okay. My next question. Do you think Dimash to Italy for Italian opera? Do you think Dimash? What about Italian opera? We have too many questions about chatting. We have too many questions about Italian opera. What need Dimash go to Italy or not necessary, because Dimash has genre, it's like crossover genre, yes? Crossover genre, it's like mix opera and mix pop music, yes? My question, what about need or not necessary going to Italy now? Okay. Now, I think that Dimash is no need to come in Italy. I wish I would that he's come, but it's not important for him, because he sing well. I think that in Italy there is a many important story of opera in Italy. And I think that Dimash should be know this. I know that Dimash have met Bocelli, and he knows about Pavarotti. And but Dimash, I think that Dimash needs to order other kind of music to explore it. Pop music. I think that Dimash should be go to the music, for example, like Michael Jackson. He must to explore this world. And the next song should be composed like the style of Michael Jackson or Stevie Wonder, because Dimash is very near to these artists, you know. So and here we are, arranger that can help him in every day. I think that Dimash
can come to arrive to the European world of music with pop, only with pop music, not opera, not because the opera is other world, is in another world. It's close world. Dimash is young. It's very young. The same. His place is pop music. But Sorry for my English. I'm Very sorry. good. No, very well. That's Yes, we okay. understand. I understand you. Fabio, but Italian music kind of have very classical, very old opera. That's very necessary for our singer too, because singer who have a singer who has good voice, I think need to go to Italy for maybe learn some Italian opera too. Yes. Like what about what about you thinking about that opera that's classical, yes, genre of classical of genre, but need to go to Italy or not necessary? Not necessarily. I agree with Fabio that Jamash is young and the music that he should be Yeah, focusing on. I have asked. Yes, focusing Yeah, was say. like Michael Jackson and young generation songs. His goal is Yes. to maybe get a Grammy, and that's how you would do that. If he wants to win a Grammy, I think that he must to compose or sing a song like "Screaming," like "Golden," because it's the kind of the way for the Grammy. Yes. В общем, мы сейчас говорили о том, что нужно ехать в Италию или нет. Но Фабио считает, что итальянская школа, она, конечно, хороша для Димаша была бы, но он считает, что итальянская оперная школа, вообще оперная школа — это другой мир совсем. Это не то, что сейчас Димаш демонстрирует нам. Он считает, что значит, Димашу нужно идти именно в поп-музыку и говорит о том, что вот, например, Майкл Джексон, Стиви Уандер, да, вот люди, которые могут на самом деле этим людям ориентироваться надо на этих людей. Orientation just for Michael Jackson, Stevie Wonder, like these people. Надо ориентацию держать именно вот на таких певцов, потому что Димаша цель прийти к Грэмми. Вот. Thank you. So maybe you have some interesting song for us about. I like not only Italian opera. I like Italian pop music too. I know Yes. we have one music now. We have one song for you. It's like this. Lasciatemi cantare. Cas. Do you wanna do? Cas, please Yes. help me. Lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare con la chitarra a mano. Chitarra. I'm sorry. Lasciatemi cantare. Sono nonna italiano. Yes, like this. I don't know. I'm not Italy. I'm not from Italy. Sorry. Lasciatemi. Like my Kazakh. Yes. Okay. Lasciatemi cantare con Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Buongiorno Italia degli spaghetti,
Oh, buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, partigiano come Presidente. con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Ok, Thank you so much. How about Dimash? Yes, we have some comments for us. Maria Ramos. Fabio, I agree with you. First time I heard Dimash with Unforgettable Day. Tears ran down my face, and at that time wasn't aware of the lyrics of song, which they are wonderful. The same with SOS. Oh yes. Ah, okay. Maria. Fabio. It says, Fabio, I agree with you. First, what is that? It's too small. First time heard Dimash with Unforgettable. Tears? For Unforgettable Day. Day, Tears. Unforgettable Day. tears run down my face, and at the time wasn't aware of his lyrics of songs, which they are wonderful. The same with SOS. Yes. Yes. Ah, okay. Okay, interesting. Stefania Casale. Ciao, Fabio. It's my sister! Casale, because yes, your sister. Stefania. It's follow me ever. Stefania, Always hello. follow me. Ciao Stefania. Окей. Нина Юра пишет, Димаш идет своим путем с юности и никакого давления не выносит, поэтому сам выберет направление, куда и с кем идти. Nina Yura told us, Dimash knows what way to go to up. Not necessary you recommend, please, like this. Interesting comments. Okay. Heidi Magdalena. Hi, Janara. Hi, Fabio. Dimash voice song Heal. Yes. Bravo, Can you Fabio. Huh? can you more near for you? Oh, I'm sorry. Can you? Okay, because I hear your voice very far. Okay. Привет всем из Казахстана. Ерик Сидказинов пишет. Я недолго побуду с вами, еду в поезде. Надежда Ковалева говорит, у меня интернет заканчивается. Ну хорошо, Надежда Ковалева, мы ждем вас. Татьяна Карастель пишет, всем привет, Россия, крайний север. Привет, Татьяна. Приветствую вас. Ciao Татьяна. Гульмира Алип, мы тоже вас приветствуем. Конечно, любимый Фабио. Gulmira, ciao. Gulmira, ciao. Ciao. Yes. We have another question for you. We have Yes, too I'm many here. questions for you. Yes, because that's live stream. What do you recommend Dimash to do to achieve to Achieve, Grammy yeah. to USA? No, can repeat, please. Oh. What do you recommend Dimash do to achieve a Grammy in the United States? Okay. Yes, I have said before, like the same thing that I was saying before. He must to compose a song of a pop song, very good pop song that he can become a big song thanks to his voice. But the song will be beautiful, not a simple song, noise song. It will be beautiful song. It will be beautiful, and he needs a beautiful song of a great song Okay. because it's the song like screaming like golden is nice, but it's not a great song for the Grammy. I talk about the Grammy.
you know. Мгм. And this is my opinion. This is my opinion. Мы сейчас говорили о том, что какая песня, какой путь к Грэмми, как считает Фабио. Вот Фабио сказал о том, что это должна быть какая-то удивительная песня, такая большая, я имею в виду звучание ее должно быть великолепным. Он говорит, как, например, Golden песня, или как, например, you told about Golden and which one? And screaming. And Screaming. И Screaming говорит, вот такие песни должны быть интересными у Димаша, чтобы представить на публику, и чтобы он мог победить, все-таки дойти до Грэмми. Ага. А как ваше мнение, Света, как вы думаете, что нужно сделать? А? Why don't you tell me? Stop. I feel the screaming, the song. Okay, Screaming, please show again. Screaming is like... No, only. And screaming, oh, why don't you tell me? And screaming, why don't you tell me? Okay, you know, perfect. It's a mistake. Он сейчас I'm sorry. продемонстрировал Screaming и говорит, что вот, ну, наверное, вот такие песни должны быть для Грэмми. А как вы думаете, Света? Возможно, но как-то вот эти песни мне меньше всего нравятся. Мне больше нравятся его лирические, вот такие тонкие песни. Например, как «Война и мир», «Махаббат Бер», Махаббат Бермага. «Камекен», Так. «Любовь уставших лебедей», «Грешная страсть». Но для Потом на Грэмми. китайском. Мы сейчас Грэмми говорим. Я говорю, мне нравятся вот именно такие песни. Нет, а у нас вопрос специфический для Грэмми. Именно про Грэмми. Ну, я не знаю Грэмми. Билли Айлиш тоже получила песню. Ой, Грэмми, уже много-много Грэмми. Я считаю, ну вот, у нее же песни какого характера? Как вам сказать? Я бы не сказала, что это популярная музыка. Света, я показываю вам, вас показываю всем. Вы можете привет всем сказать. Привет, привет всем, друзья мои. Ага. Как поживаете? С Наурызом вас. Кто меня слышит, кто меня видит. Дорогие друзья, с Наурызом вас поздравляем. Мы специально делали видео, где мы поздравляли вас с Наурызом и говорили даже о Наурыз-Коже. Мы его приготовили 21-22, как и полагается. Вот, и мы его уже попробовали, скушали, но сейчас наш друг Кас, он приготовил пиццу. Сейчас он еще раз покажет. Шоу, плюс пицца. Pizza again? Да, сегодня он приготовил специально для этой встречи итальянскую пиццу. Да. Да, итальянскую пиццу. Вы знаете, что, оказывается, Фабио готовит прекрасно. Он говорит, что он имеет даже диплом. Он хорошо готовит китайскую кухню. Yes? Chinese food? Do you like Chinese food cooking? Yes, I am a cooker. Он I говорит, am a cooker. я, говорит, ну, это по-нашему называется, я, говорит, специалист по приготовлению, но, говорит, я это, but you like, favorite food, Chinese food, yes? One dish. What's your favorite, well, Italian food? Okay, it's you know General Tso. General General, it's like, yes. the Chinese. Мы знаем, да? No, Chinese. I don't know because I have only the English name. General. Yes. General. So. Yes, I know. I know, ladies. I know. So, Very spicy. PSO. Yes, very spicy. I know this dish. Yes. Yeah. Okay. What about You Italian know, food? okay. Italian food. My favorite. Yes.
I tell you a secret. I can't eat the cheese Oh. because I'm allergic. Maybe allergic. I don't know. Wait. У него аллергия на сыр. Mm. Я So, спросила об итальянской so- пище. Allergic. I am Yes. allergic of the cheese, oh. and I can eat all the dish, all the Italian food. Oh. But I have many dishes of Italy because we have a better cook in the world, better food in the world, Italian. Yes. You can ask to Kazuhiro have made a pizza, a perfect pizza. Окей. Ну, в общем, наши мужчины стали шутить, они говорят, что итальянская пицца, да, она вкусная, но вот как бы... But you promise for us, if you go to San Francisco, you make for us pizza, Italian pizza. Yes. But pizza is not easy to do. The real pizza, because I have fermentation to the pasta of the pizza. I have to need a fermentation 24 hours or 48. So you can use handmade pizza. It's not simple. Окей. Он сказал о том, что на самом деле пиццу приготовить не так легко, как мы думаем. Нужна ферментация там каких-то продуктов. Я думаю, что там помидоры, сыр, должна произойти ферментация, только потом приготавливают пиццу. Я ему сказала, но ты, говорю, обещал нам, что ты приедешь в Сан-Франциско и приготовишь нам пиццу. И мы все посмеялись и сказали, он говорит, да, конечно, я приготовлю вам пиццу. Thank you. It's more easy carbonara and spaghetti with meatballs is more easy. Ну вот он говорит, что карбонара это it's like tomatoes, yes, tomatoes pasta. Yeah, no tomatoes. It's a pasta spaghetti with eggs and bacon Ага. and cheese Спагетти. and parmesan. Oh, of course, parmesan too, of course. Пармезан. В общем, это такие макароны, если говорить спагетти, которые готовятся с пармезаном, с сыром и с такими маленькими шариками мяса, ну, фарш такой вот. В общем, вот такие, вот такое интересное, ну, мы знаем, мы, в принципе, в Казахстане в итальянских ресторанах много большого выбора. Yes. We have I think Kazakh people very love Italian food too, because Italian food close to Kazakh food too. Yes, because I think that we're talking about music. Why not about No, please. Because the ingredients is almost the same: the garlic and beef and milk. A lot of milk. I know, but maybe I mistake. No. Yes, false milk. There is very close ingredient. It's very close to Italian ingredients. The Kazakh cook. В общем, я говорю ему, что казахская и итальянская еда, они немножко похожи в том плане, что он говорит, да, много молока, говорит, много, говорит, других ингредиентов. И говорит, поэтому, говорит, я, говорит, знаю, чеснок, он там говорил, другие ингредиенты. Я, говорит, знаю, что казахская и итальянская еда, они очень схожи. Ну, можно рассказать про бишбармак. Свет, давайте, начинайте. Немножко, в 2 словах. Я сама, так сказать, I have a, но я не любитель бишбармака. Мгм. Ну, у нас, у казахов, Казах. традиционно много мяса. Мы употребляем очень много мяса. Мы, наверное, казахи шутят. Больше всех употребляют
Сначала Я вас казахи, потом слышу. волки. Мгм. Just a question. Наша традиционная еда это бишбармак, она готовится для гостей, такая праздничная еда. Мгм. Что сказать? Fabio, do you know bishparmak? Bishparmak is kind of Yes. kind I of have, I have no taste. yes. Never tasted. It's kind of meat with horse meat too. Horse meat. Ah, okay, Yes. okay. But I horse have, meat like I have sausage. seen the grandmother of Dimash to prepare Yes. maybe plate, maybe. Yes. Он говорит, бабушка, говорит, готовила, говорит, я Yes, видел yes, видео, maybe, где она готовила вот казы, бишпармак, чтобы Да-да-да. приготовить, да. Ah, okay, okay. What about Japanese food? We Maybe should go back to music. no. Say about the Japanese food because very interesting. Because Fabio told about Fabio very loves Japanese style. Yes, Mhm. Fabio. Mhm. But we should talk about this question. I have this question in mind. Can I ask a question? Yes. I have a question, Fabio. As a composer of music, do you compose music for, like, if you're going to compose a music for Dimash, is there, because of his unique voice, would you compose a song that's tailored toward Dimash? It's my desire to compose some song for him. I can, but I would to come to him and compose some song for him. I wish. Mhm. If I have understand, Yes. if I had understand, okay. Yes. Ну, в And общем, I wish to I'm wait. I search a word. okay, I just translate, okay. Кас Окей. спросил о том, что мы знаем, что ты композитор, и ты можешь сочинить какую-то песню для Димаша, чтобы, ну, это было что-то очень такое интересное, потому что мы знаем, что ты уже сочинял. А что ты можешь еще что-то такое, вот, может быть, Димаш и ты, вот это вот сочетание, это вот коллаборация, collaboration with Dimash and Fabio. It will be very amazing song, maybe. Это будет коллаборация, это будет ну, что-то новое, может быть, в музыке. Что ты можешь предложить, как композитор, мы спросили у него. Вот сейчас он хочет ответить, но он немножко не Чтобы владеет. сразу Грэмми получил. It's for Grammy, please. Yes. Yes, create song for Grammy, please. Yes, I want to compose. I would like a way to get to him, but but it's difficult. I want to show to him my music. I am Italian and European, and I know what is the kind of music that he need. Okay. Мгм. В общем, он говорит о том, что я, говорит, композитор, но я, говорит, не могу понять, какую музыку он хочет. Вообще, на самом деле, Димаш, он же такой, его невозможно понять. Димаш может сейчас петь кроссовер, завтра он может перейти на R&B. Да. Dimash a very unusual person because today maybe Dimash has a mood for maybe sing a crossover. Tomorrow maybe R&B. After that maybe pop music. Yes. Okay, it's not. He had not a precision way of his music, and there is not a kind of personality of music of Dimash. Is not Dimash is he needs to create his style of music. Mhm. Because it's beginning with the setting, the talent show, and after the traditional Kazakh song,
songs and other covers in European song and a return to Kazakh song is not a right way to the style, his style. В общем, он говорит, что он поет традиционную музыку, потом он может петь европейскую музыку, потом он может петь еще какую-то музыку, но у него нет какой-то вот определенного вектора, он такой многогранный Димаш, вот так он говорит. Но мы согласны. Но Грэмми он хочет получить казахской песни, вот в чем. But you know, Dimash exactly go to Grammy with Kazakh song. Okay. Do you know? I think that it is possible. That is possible. But the Kazakh song, the only song that I have heard from Dimash is traditional. It's not authentic. It's not original. The only song that I have heard had from Dimash, only traditional. Мгм. The Grammy is not. It can't win a Grammy with traditional words, songs. Excuse me. Yeah. Yes. Ну, в общем, он говорит о том, что на Грэмми с традиционной музыкой тяжело выйти. Говорит, Да, согласна, он максимально себе усложнил задачу. That's a very maximum. Ну, это его мечта имеет право. That's dream. Dimash go to Grammy with Kazakh song, with exactly Kazakh song. Okay. But he needs the original song. Ну да, как бы он нуждается в традиционной музыке, песне. Yes, he going to the Grammy with exactly Kazakh song. Yes, that's very hard, very difficult. Yes, goal. Yes, I know, Well- because the Grammy is European and American events, and it's more difficult to find the way. But Dimash is big. He's a big voice. He's a big talent. I'm sure that he's straight ahead and the show this talent to the entire world. It's not a problem, and we'll win. Maybe one or 2 years. I am sure of this. Ну, в общем, он говорит, ну да, конечно, мы знаем, что он хочет идти к победе на Грэмми именно с казахской песней. Но мы будем ждать, он выигрывает, он идет шагами, как говорится, идет. Сунара. Мгм. Да, Сунара. да. Мне кажется, легче Димашу попасть в книгу рекордов Гиннесса, чем Грэмми получить с казахской песней. Ну, мне кажется, стоит ему зарегистрировать свой рекорд. Мне кажется, в каком плане? Он очень долго держит ноту. Ведь многие пытались, посчитать 20-22 секунды. И если зафиксировать этот рекорд, мне кажется, он может попасть в книгу рекордов Гиннесса, ведь Битец уже дважды попал в эту книгу. С каким рекордом? Более 3 миллионов одновременно слушателей клипа, песня «Динамит» у них, Мгм. BTS. И мне бы очень хотелось бы, чтобы и наш Димаш попал в эту книгу. Ну, конечно, для этого нужно сделать заявку. Мгм. Заявку на это. Наверное, об этом не думает, но мы, фанаты, думаем, почему бы нет. Мгм. Do you know, Kaz, do you know book? It's like a recording for Guinness book. Guinness Book of Music? No, I'm, of all of things. I'm not sure. I was just looking up
Grammy Awards, what categories there are. And I was just Сейчас я looking, переведу ваши слова, I was Света. looking to Сейчас see Кас what they have. что-то хочет сказать нам важное. Ага. Кас, ага. I was just looking to see what categories. We know of categories. It's 5 or 6 categories. Pop music, R&B music, rock Yes. music. Well, they say there's over 20. No, Кас, some genre closed now. Maybe Oh. crossover closed now too. I see. В общем, Кас нам хотел продемонстрировать, что есть множество категорий на Грэмми. Но я ему говорю, что на самом деле существует только 5 или 6 категорий сейчас. Среди них поп-мьюзик, R&B, рэп-музыка и все так далее. Вот, сейчас я хочу сказать, перевести Свету на слова. Светы слова, потому что они очень важны. Значит, Света told about, you know, yes, you're recording as like a book about record, Guinness book. Yes. Much more easy to go to this book for Dimash for recording some voice maybe because Dimash has very high voice and very Yes. long. I know this. Yes. Mhm. I know this. This thing. Yeah. I know maybe it's come right to E8 me 8. It's this note. I think that is a record. Never man it's come to right to this kind of note. В общем, он говорит, что нота ми, вот эта вот нота, ее тяжело спеть, но долго, в долгом звучании. Вот, говорит, может быть, еще, говорит, не было ни одного претендента на вот это вот, не было ни одного человека, который бы претендовал на рекорд в звуке ми, в ноте ми. Вот. Но он как профессионал сейчас говорит. Ага. Yes, he had come to this note to Unforgettable Day, in a live Unforgettable Day, like a whistle, voice like a whistle in Unforgettable Day, the video on YouTube. Mhm. It's maybe this is a record for a guy, because for a girl is another note. But for a guy, for Dimash, guy, is a record. Он говорит, что Unforgettable Day, где он, помните, на высокой ноте свистковый регистр, вышел на свистковый регистр, это, возможно, и есть уже рекорд. Потому что, говорит, ни один мужчина еще не пел в таком вот, в таком... Да, это уже, говорит, есть рекорд. Надо подать заявочку. Ну так, надо зарегистрировать официально этот рекорд. That's need official register, yes, this record. Unforgettable Day. I think this song it's need official register. Just this fact. You told about Unforgettable Day, yes? Yes. Yes. And Sveta told about need to register official register for Grammy, for Guinness book. You have made a question for me. No, it's not a question. It's like opinion. Okay. And we have one question. Just one question is like, do you have plans for going to Kazakhstan? Wait, Kazuhiro make noise. Can you repeat? Okay, so you repeat you. Oh, do you have plans to go to Kazakhstan? Okay. If I can go to Kazakhstan, I would like so much if someone invites me, I will come. You know, Yes. if I come to Kazakh,
before I want I need to learn the Kazakh language. Not necessary. Not necessary. No, is terrible my English. Maybe I can learn to Kazakh language. Он говорит, для No, того, no. чтобы поехать в I'm Казахстан, joking, мне I'm надо joking. выучить казахский язык. Я говорю, нет, не обязательно тебе учить казахский язык, ты так можешь поехать. Yes. Because... Жанара, а можно вопрос еще один, а? Да, пожалуйста. Мы на связи. Мы, например, да, вот много знаем об Италии, знаем итальянских певцов, да, знаем вашу культуру, знаем ваши города прекрасные, Грецию, Кирилла. А кто Димаша? Будем Малика, пожалуйста, Жанара. потише. Ciao Malika. А, Ciao Malika. Малика. Yes. Say again, sorry. Вы знаете, у нас сейчас, дело в том, что у нас сейчас день, утро, и столько людей в доме, поэтому не удивляйтесь, мы живем в квартире небольшой, поэтому мы сейчас, Фабио знает людей, которые заходят, приходят. Свет, пожалуйста, немножечко концовку повторите, пожалуйста, я сейчас переведу ему. Что-нибудь до Димаша слышал ли он о Казахстане? Maybe Например, мы вот, про Италию очень много знаем. Мгм, хорошо. Do you know about Kazakh people? Maybe do you know about Kazakhstan? Because Kazakh people know too much information about Italy, Italian style. Beautiful. That's very beautiful country. But you know about Kazakhstan? Do you know about Kazakhstan? No, I don't know almost nothing because I have seen only the video on YouTube and the photograph on Google. I have no seen. We are very far. We are very far. It's a far country and different culture, and I want to come in Kazakhstan because I have become a little Kazakh man, but like the song with the if you can. I have sing very many songs in Kazakh. So, for example, "Give Me Love," "Mahabat Mahan," "Samaltau," "Very Soon Die Dau," very soon, and the other is I forgot. The other song is in Kazakh is "Samaltau," "Give Me Love." Карагымай. There is another. There is another. Карагымай. Карагымай. Karagmai, the most important. So, yes, I have four. Yeah, they made 4 songs in Kazakh until now. Он говорит, что Италия находится очень далеко от Казахстана и что разная культура, разные стили жизни, все разное, он считает. И что он говорит, до сегодняшнего дня я знаю 4 песни казахские, но он гордится этим, конечно, он говорит, что вот 4 песни я хорошо знаю, я могу их петь, вот, и вот такой ответ. If she subscribe of my channel, Он говорит, тебе надо подписаться на мой канал. Окей. Обязательно, да, конечно, обязательно. Подпишусь. Обещаю. Так. Знаете, у нас есть итальянский певец Сон Паскаль, который долгое время жил в Казахстане, пел казахские песни на нашем языке, на казахском языке. Знаете, он такой? Fabio, do you know Son Pascal? yes, he's an Italian singer, but I don't know. I don't know where he is. I don't know. I don't know his song. Because I have some friends say to me there is an Italian singer in Kazakhstan. I say, who is it?
in Kazakhstan, with Pal Salpas. Well, repeat. Сон Паскаль. San Pascal. San Pascal. Okay, I know only the name of this guy. Он говорит, я только знаю имя его, но я, говорит, не знаю, где он находится и чем он занимается. Сон Паскаль stay a long time Kazakhstan. In Kazakhstan. Can I see one thing? Kazuhiro have the same combing the hair. It's like me. Huh? I have the same hair, Same here. almost the same hair. I noticed. The same I style. have seen. We have the same. Same hairstyle. Hairstyle. Yeah. Yes. Он, The я, same style of hair. Yes. Yes. Okay. I need to grow a beard. No, it is not. It's only for me. В общем, я ему сказала, что Сон Паскаль жил долгое время. И живет он сейчас, да, до сих пор в Казахстане? Сейчас не знаю, он вроде бы сейчас в Италии живет. А, Он сделал документальный фильм о Казахстане, да, вот в Италии. В Италии он по телевидению, по-моему, показывали этот фильм. Света, recommend for you just... В Италии. See, please, watch, please, Сон Паскаль movie about Kazakhstan. Very... Movie. Yes, movie. It's a kind like it's like life movie about Kazakhstan. What is Kazakhstan? Or what people stay in Kazakhstan, and some song Kazakh language. Я ему говорю, посмотри, пожалуйста, говорю, видео о Казахстане, какие люди живут, какую музыку поет Сон Паскаль на казахском языке. Он говорит, хорошо, я посмотрю. Так, мы переходим к творческой части, теперь к музыкальной части. Ага. Okay. No. I have. They have taken only for no, not for song, not for sing. I have taken only the guitar and stop. But Why not? We want to hear music. Yes, we want to hear music, yes. what do you want to listen? Так, Italian song or Chinese song of Chinese Dimash? song? What Chinese song? of Dimash. You know? Can you hear the guitar? Yes. Yes. And go. Start. Chewing on little chin chewing Моя любимая песня. я тоже ее люблю. Я не знаю, у меня слезы Казахстан. текут. Не, Autumn Strong. Do you know Autumn Strong? Обожаю. Хорошо. Bravo, bravo. Bravissimo. Thank you so much. It's my favorite song. Yeah. Yes, I have video about this song. Так, мне кажется, зарядка подсаживается. Да. Я сейчас быстренько поставлю зарядочку. I have video about this song. It's why
you song so sad my video like this topic. Why you song Autumn Strong very sad? Is that my video topic? Well, Janara says that why is that song sad? It's a sad song. It felt sad. Did it feel sad? В общем, я делала видео на эту песню. Почему твоя осень такая грустная, такая одинокая, называется мое видео на моем канале. Вот. И там немножко история, история там такая интересная. Посмотрите, пожалуйста, на мой канал, и там вы увидите это видео. Называется так и называется. Почему твоя песня такая грустная и такая одинокая? Я немножечко убрала сейчас вас от экрана, потому что у меня сейчас зарядочка подсела. Но как только зарядочка немножко поднимется, я опять вас к экрану поставлю. Хорошо, Свет? Хорошо, хорошо. Угу. У вас есть еще какие-нибудь вопросы к нашему гостю? Да, хотела сказать, он, наверное, раньше пел только на итальянском, а теперь, благодаря Димашу, он теперь поет на всех языках. И на казахском, и на китайском, и на английском. So you multicultural person. You multicultural Yes. because you know English, you know Kazakh, you know Chinese, you know maybe Japanese. Ah, you know Japanese, I know. Да, No, some word, but I don't know the Italian. But you're from Italy, yes. Italy. Italian. Но он говорит, я не знаю Only your итальянский. name. I talk better English. За это время он говорит, я выучил английский, говорит, он знал английский, с нами пока общался, но, естественно, он теперь знает казахский благодаря Димашу, он знает китайский благодаря песне Autumn Strong, да, вот он поэтому, я ему говорю, ты мультикультурный человек, у тебя, говорю, много мультикультурного. Хорошо, Свет, давайте немножечко еще... Еще играет на всех инструментах он, кстати, на музыкальных, на многих оказывается. А, вот это интересно, я этого не знаю. Ой, Я вычитала. вы какая молодец. А, Fabio, I know your secret. I know your secret. You What is the secret? You play not only guitar, you play piano, you play... Yes, I play some kind of instrument. Yes. I have the piano. I have this room is a studio recording, Oh. and is for the pause, for the recreation, the video game. Oh. Он говорит, это, говорит, моя... Там, где я живу, это есть и студия тоже. А то, что за мной, говорит, стоит, это, говорит, для отдыха моего. Ну, я, говорит, чтобы немножко отдохнуть, я, говорит, видеоигры играю. Так, хорошо. Света, у вас еще есть вопросы? Я хочу перейти к чатам, посмотреть, что там пишут в чат. А. Конечно. It's a bass guitar. Хорошо. I'd like to hear. This Смотрите, is вот a показывает. Fender guitar, electric guitar. Wow, let's hear. I have Сейчас near. покажет. Угу. Просто на ваш вопрос он отвечает еще. This is a bass guitar, О, Вау. бас-гитар. four string, 1, 2, 3, 4. Wow. Так. Maybe show something bass guitar. We'd like to hear. We'd like to hear. Yes, One. please. Мы его попросили, чтобы он на бас-гитаре немножко сыграл. Сейчас собираемся играть. Wow. Okay, show it. Well, let's hear. It sounds. very well. Let's hear. Okay. Я знаю, что, Свет, у вас уже поздняя ночь, да? Вы сколько времени ночи? Совсем поздно. Please tell me, someone tell me a chapel. What? Say again, Fabio. Please, someone send me a chapel. What's a chapan? А, чапан. Jacket, the Kazakh jacket. Oh, jacket. I Oh. want a chapel. Покажите мне, говорит, кто-нибудь, покажи. У вас есть чапан сейчас? Он просит показать чапан. Japan. Чапан. Да. А хотя бы есть что-нибудь из женского? Какой-нибудь этот? У меня просто тоже ничего нет. Я I love ничего не Japan. привезла на Наурыз. Я, во-первых, сейчас
просто на съемной квартире. У меня сейчас дом достраивается, делается ремонт, и я сейчас на съемной квартире. А, У меня здесь ничего ну нет. все, Я ясно. буквально здесь 3 комнаты. В общем, не разобрались. Да, щас- Ну ладно, давайте тогда. Я сейчас на чаты перейду. Сейчас я ему скажу, что у нас нет чипана, чтобы показать ему. А потом к вам перезвоню. Хорошо? Хорошо, я такая. Oh, I'm sorry, we don't have Japan now. And Sveta too. In Italy is not. There is not. Мгм. Okay. So interesting. Italy now, what time? Is 7:30 p.m. Okay. We have chatting little bit. We see now chatting, okay, because people with us now. We see chatting what people say about our live stream. Okay. After that, we I can't see the chat. The chat because there is a delay on the channel. It's difficult to understand. I see only with Zoom. yes, I I know. can I know. I can see Yes, I know. the chat. See my background, please. This background Ah, for okay. flags. Okay, I understand chat. Okay. Okay. Значит, Динара Атиева пишет: Фабио, браво, so beautiful, so beautiful. You very good singer. Yes, Yes, thank you. Динара. Subscribe on my channel. Translate in Kazakh. Subscribe on my Подписывайтесь на channel. мой канал, говорит. Подписывайтесь на мой канал. Oh, my channel too, please. Подписывайтесь на мой канал You тоже. have yet subscribe. Oh, your subscribe is my subscribe. Your follower. My follower. Да, он Became просит, он my говорит, follower. он говорит, если твои, говорит, подписчики, значит, это и мои подписчики. Yes, you're right. If my follower and your follower too. I give you my follower to you too. You give your follower to me. Yes. Okay. Нина Юра пишет: а разве вокале «Знай» с киевского концерта это обыкновенная песня? По-моему, так исполнить не может никто. В ноты, может, попадут, а украсить голосом ноты не смогут, так как Димаш. You know this song? No song. No, yes, I Yes, know. no. I know all the song of Dimash. What a disaster! Yes. As we don't make disaster. I like Kazuhiro. Yes. And what about no? You know this song? This very high voice, yes, Dimash. Yes. Mhm. And no, it is one of the song impossible to to make to sing for everyone, everybody. It's only for him, only for Dimash this song because it's the interpretation and the height note is only for Dimash. What song is that? No, No? yes, No, it's like no, you know. No. Okay. Another. Я переведу сейчас. Значит, он говорит о том, что вот эта песня «Знай», она говорит, она необыкновенная, да, он согласен с этим. Но в то же время он говорит о том, что каждая песня Димаша, она имеет необыкновенный характер. Каждая песня Димаша имеет необыкновенный характер. Поэтому он согласен, что песня «Знай», она имеет свою характеристику особенную, но он говорит, что и другие песни имеют такой вот свой необыкновенный характер, свою необыкновенную, интерпретацию имеет Димаш. I like Dimash jazz. Sometimes Dimash is like jazz is like going to jazz is like interpretation song. It's not like
only song like la di da di da da like this. Is it, what is add some just add. For example, if you a song like um, uh, what song is like what the Dimash if show music people are background. Do you see this time? Dimash introduce song listen people who are background Dimash. Oh, you mean background singers? Yes, background singers. Yes. And this time, Dimash like told la di 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 this la di. It's who is that? It's like baraban. It's like for example, chore. Yes, chore. For example, chore. One person stayed. Dimash told, that's my chore. That's a guy from my chore. And this time, not only music. This time, Dimash told, oh, like this is like I don't know. It's like interpretation music. I don't know what's не знаю, как сказать. В общем, он, знаете, когда он, допустим, знакомит со своими музыкантами, у меня даже есть такое видео, он не просто их знакомит, он прямо вот подбирает музыку какую-то вот, как это сказать, при знакомстве со своими музыкантами он даже там немножко напевает что-то. И в это время он в джазе, как это называется, когда в джазе есть такая вот не интерпретация, а не интерпретация, а вот когда джаз. What is jazz? Jazz music, it's kind of like Jazz music. yes, it's kind of like jazz music. It's kind of like not a very simple song. Yes, jazz music. It's kind of like who sing jazz music has what has interpretation. No. Interpretation. I have a question, Fabio. Do you think that Maybe it's better. he should have Dimash should have a new song or maybe a current song, but for him to sing it, like and then or the song should have maybe a modern twist to it, like maybe some collaboration with another singer. So not just Dimash, but maybe sing with someone No, else. it's, yes, he must made a collaboration with me. Yes, that would be wonderful. No. I hope this, Yes. but maybe for the show the way to arrive oh, wait. Now, I search as a word. Okay. В общем, пока сейчас он ищет. Мгм. Wait. Okay. Escape. Maybe he have need of some other composer of the other country for show the way to the target. Yes. The Well, target of Dimash is the first. This become the first. He must to become the first. Mhm. Dimash must become. Yes. yes. Must yes. be, yes. We believe. We believe. Yes. He has the talent. It's just exposure. Yes. But Dimash is a new is a new frontier for the music, and is many years ago. Since many years ago, I have never heard this kind of voice. It was
a miracle, a miracle, Yes. because the music in the world it was very bad, only bad, without other opinion, only bad. Hmm. The music until now, until Dimash. You say about, I'm sorry, I just skip because в общем, Каз говорил о том, что с кем ты, как ты думаешь, с кем нужно, какое нужно сотрудничество Димаша с кем-либо. И они пошутили, говорят, и Фаби говорит, это я хочу сотрудничать с Димашем. В общем, I have another question for you, Fabi. Do you think it's necessary for Dimash to move to America? спросил, нужна Make American music. For the music, exactly. For the music. Для To, музыки нужно. Yeah, no. He must make American music Yes, to yes. come in America. yes, and meet I with. said before. Dimash is a kind of guy near to Michael Jackson and near to Stevie Wonder, like boys, and move because Dimash dance well, very good. Mhm. Very good the dance of Dimash, and he can become a new frontier of music because it's very young. Yes. He's only 26. Yes. He's only 26. you, you said. What is that? Фабио Касале Oh. просит подписаться. Пожалуйста, подписывайтесь. Oh, Подписывайтесь к Фабио Касале. Okay. Это This is for my channel. your channel, This is for good. my channel. Да, он просит, чтобы вы подписывались. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фабио Касале. Еще есть такой вопрос от Каза. Нужно ли ехать Димашу в Америку и жить здесь? И Фабио ответил, да, конечно. Я считаю, что нужно в Америке обязательно, необходимо быть, потому что Димаш должен встретиться тут с людьми, пообщаться с ними, может быть, создать какие-то творческие союзы. И опять же он говорит на Майкла Джексона, потому что говорит, Димаш очень близок к творчеству Майкла Джексона своими танцами, своим творчеством, своей музыкой, а также на Стиви Уандера. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, I have an off-the-wall question for you, дорогие Fabio. друзья? Напишите, Okay. пожалуйста, что вы думаете. Do you об этом. think Dimash can sing a song that a very famous American woman song with a very high, difficult note, and that song is that person is Whitney Houston, and the song is "I Have Nothing," which requires a very high voice. Yes, I think that for the many parts of the world and many country of America, the high voice is not good for the people with this culture, American culture, and some European and Italy also, because the high voice of a man is not wait that I wait. В общем, Каз спросил о том, что как ты думаешь? It's not welcome. The high voice for in Italian and the many country of the world is not welcome. Is seen like a strange thing. I see. Not normal. Yes, because and if you can see, if you heard listen songs like screaming, you can hear the voice is not go too high, is not go with in screaming, a little very far, very far.
but very fast. But the principal voice, the lead voice, is not very high, you know, and is not welcome to the European culture and American culture. But in Italy, you know, in Italy we have Facebook fans club, Dimash Italia Dears Club, and we are only 2,000. Subscribers? For Italy is there is other fan page on Facebook, but the principal is this Dimash Italia Dears Club, and only 2,000, because in Italy it's very difficult. I have heard some people saying, and who is this guy? His noise is his voice is noise. I want to kill him, but the Italian culture and the West culture is not easy. The Asian have more open to the other style. We are closed, and maybe only the Italian musician, can appreciate Dimash and his voice. Okay, this is my opinion. В общем, Do you think that Dimash has this very special talent that he should stick with his talent, or to adjust his talent to American music to achieve his dream of having a Grammy? In other words, maybe not to... He's got this very special talent, and maybe the talent is... you just use a little part of it in the song to make it fit the American culture. And so you're not really sharing all the talent that he has, as maybe in Kazakh music or others, but to soften it for American culture to achieve his popularity here in America. Yes, but I said before, the problem is the accept this kind of guy for the people. I say that to Dimash needs to order the song of like American song, like he sang in Italian. Dimash sang in Italian, singing in Chinese, because he want to conquer all the country. He wants to come with voice, and he adapted. It will adapted to the other country. Italian for Italian. Yes. Chinese for Chinese people. Mm-hmm. To be popular in each culture. Yes, and I think that is a good job. Is a good job, because it's the only way. Because in America, what's popular is a regular song, and then also a little they call rap, where you are. But there is many kind of music in America, like Europe, and like Asian, Russia. There is many times, because the most famous is American. The rap is in all the world, all the style. Many used for
the rapper is in only in everywhere. The rapper is everywhere, and some kind of some styles of music is different because, for example, Latin American music, Latin American reggaeton. You know reggaeton? Despacito. Yes. Despacito. Yes. Okay, yes, Despacito was a very famous song in Italy, and I can survive. It's very famous, but only in Italy. If you go out from Italy, you can. There will not exist Latin American music. In England, there is not Latin American music. You know, and this is the problem that Dimash meets. Because if you go to one country, you must to sing, you must to make this kind of music. You go in China, you must do this kind of music. In China, it's very famous Adriano Celentano, Toto Cotugno in China. And in fact, Dimash have sing in Italian in China. Confessa. Confessa is a song of Adriano Celentano. I have sing and I made a video on my channel of Confessa. It's Italian song sung by Dimash. I've made the cover. You know, but we don't speak in Kazakh for since 20 minutes. Okay. Can you translate all the? Okay, no problem. I understand your conversation because that's very necessary for subscribers. That's question number one for going to Grammy. And значит, они разговаривали о том, что у них прям возник такой живой интерес, живой разговор, и я не перебивала их, потому что они прям вопросы друг за другом задавали. И вот Ка спрашивает, как ты думаешь, нужно ли Димашу переехать в США, чтобы ему прийти быстрее к Грэмми? Он говорит, да, нужно, потому что, ну как, вот адаптация все равно должна быть к той стране, которая представляет Грэмми. Вот, например, говорит, если, говорит, итальянец, если ты, говорит, в Италии живешь, то, безусловно, ты этот стиль в музыке, как бы адаптируешься к этой музыке. Если ты живешь в Латинской Америке, там вот есть другой жанр музыки. То есть везде нужна адаптация. Если ты хочешь прийти к Грэмми, то, безусловно, нужно жить в США, чтобы понять, какую музыку хотят слушать люди, живущие в Соединенных Штатах Америки. Поэтому вот об этом весь вот разговор был. И вот он сказал о том, что, например, в Италии существует целая фан-группа, она находится в Фейсбуке, 2000 человек. У них много вопросов. Кто-то приходит только-только к Димашу, кто-то давно уже находится в этой фан-группе. Но дело в том, что и те, и другие, ну, как бы удивляются голосу Димаша, они говорят, да, имеет необыкновенные такие вот черты в своем голосе, высокий голос, высокие ноты в голосе. В общем, вот так. Ну, в общем, ребят, давайте, я говорю, ребят, на самом деле это мои все подписчики. Я уже вот к вам обращаюсь, как к своим большим друзьям, и поэтому я сейчас немножко прочитаю ваши комментарии. Я с удовольствием слушаю кавер на песни Димаша в исполнении Фабио, пишет Шекер Алшенбек. Шекер Алшенбек told you, I very love you music, Dimash music. If you my cover of Dimash, okay. If you sing My Dimash cover. You My Dimash cover. You cover about Dimash music.
and Dinara Aitieva. Conversation very well between you and Fabio. Yes. And another one, it's like, That's because we're brothers. потому что Yes, yes. я говорю, вы хорошо We have знаете между we собой, have the same air, same потому что the говорит, same они style братья. of. In America, we say we're brothers from a different mother. Yes, yes. Они говорят, мы, говорит, братья, но у нас разные мамы. Вот, видите, как они шутят. Дальше. Динара Атиева пишет, значит, Зоя Магомедарова пишет. Зоя Магомедамарова. Дорогая жена, желаю вашему каналу больше подписчиков. Спасибо, что устроили встречу с Фабио. Дальше пишет она. Только за одно исполнение Самалтау Фабио можно считать почетным гражданином Казахстана. Мне очень понравилось. Нина Юра пишет. Точно, музыка Димаша волшебная, а исполнение непередаваемое. Димаш своим творчеством подталкивает других исполнителей к совершенству. So, people told you thank you. Because you love not only Kazakh music, not only Dimash, you love Kazakh people too. It's kind of you loving our country. My pleasure too. I love your music. I think about maybe you coming to San Francisco. After that, Okay. after that, your When, brother go to Kazakhstan. Kazuhiro and you. Before in San Francisco, and then San Francisco, Kazakhstan. Yeah, yes, I know. Okay. Yes. I think I hope that this disease, this problem, this COVID bad will be finished soon because we can move. In Italy, we have a bad situation in Italy because we can move. Still, we can move to the country. I live in Rome. I live in Rome. I'm born to Rome. There is a small parts of Rome that you can exit and you can make you can buy the food. Only this. We can move. We can't move everywhere. Like San Francisco to our The flight is not possible. The flight is not possible. Okay, we must to finish this. We must to finish because I have because I must to meet Dimash. If I don't have the fly, how can I do? Dimash, wait me. Fabio, I understand your feeling. My feeling same too. If Dimash go to Los Angeles, first of all I go to Los Angeles too for meeting Okay, Dimash. it's near. Ну что, дорогие товарищи, друзья наши, давайте попрощаемся, потому что вот тут про Америку Динара Айтиева пишет, что сказал Фабио, согласна, дописала телефон, сорвался. Так, значит, друзья, давайте мы уже, наверное, заканчивать будем нашу передачу, потому что мы уже сидим 2 часа. Это хорошее время, мы хорошее время провели, абсолютно хорошее, потому что абсолютно интересно. Мы сейчас узнали очень много о Фабио, мы узнали о том, о творчестве Фабио, о том, как он относится к Димашу и сколько интересных... На сегодняшний день он сочинил уже 2 песни, посвященные Димашу. I think you next time show you new music, yes, about Dimash, new song about Dimash. Okay, we wait maybe 1 week. 1 week. 1 week? Okay. 1 week for the next song, next Kazakh song. Translate, please. Next Kazakh song. Представляете, он собирается написать, он будет петь следующую песню на казахском языке. Так мало, 2 часа всего лишь, пишет Динара.
Ну, я посмотрела на Фабио, он немножечко, ему тяжело сидеть, слушать наш перевод, потом самому отвечать, поэтому я, наверное, закончу на этом нашу передачу. Ну, мы, в принципе, все вопросы, которые я сегодня подготовила, он на все вопросы наши ответил. И мы сегодня хотели бы поблагодарить Свету Семипалатинска, которая тоже присоединилась к нам под ником «Луч света». Вот. I think that's all. I think that's we should be we have to say thank you for your attention for our channel and subscribe please channel Fabio Casale. Look. Yes. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Фабио Касале и, пожалуйста, Фабио Касале, да, Instagram too. Yes, Instagram. Instagram fabio.o.casale. Yes. And Not o. Not o. Ага. Okay. Okay. Fabio.o.casale. Okay, maybe you're right. You're right now. Wait, Сейчас он wait. напишет plus свою- you have a new I need song, to- a new song coming out too. И, пожалуйста, Allora. мы ждем новую песню. Okay, 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 okay. I resolve. Сейчас он покажет вам, как подписываться на Инстаграм. Instagram. Instagram is this. Вот, посмотрите Инстаграм, как подписываться, да? Фабио О Касале, да? А также у Фабио есть YouTube. И там, и YouTube? там. Он, YouTube значит, is only this. YouTube. Instagram. Как? Это для Инстаграма, это для Ютуба, вы уже поняли. Значит, там буквально весь репертуар нашего друга, посвященный Димашу. Это каверы песен Димаша. Я думаю, что мы должны поблагодарить Фабио. Thank you so much, Fabio, because Thank you. yes, Thank you too. Thank you Thank too. you. me We too. enjoyed this time. Next time, okay? Good evening. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Ciao. everywhere. Ciao, ciao. Ciao. До свидания. До свидания, Thank друзья. you. До свидания. Подписывайтесь на наш канал Way Сан-Франциско. Мы в Сан-Франциско. До свидания. Bye-bye. Bye-bye. До свидания, друзья. До свидания. Фабио уже отключился. До свидания. Подписывайтесь на канал Way in San Francisco. Yes, we have channel. Yes. And мы тоже имеем свой Инстаграм Америка без туризма. Все латинскими буквами. Пожалуйста, подписывайтесь. Вот. Мы будем делать еще много различных видео. И мы будем делать еще много различных лайвстримов. Поэтому ждем вас на следующий лайвстрим. Подписывайтесь. Все. До свидания, дорогие друзья. Хороших выходных вам. До скорой встречи. Пока. Пока. Okay, lunchtime. You want Chinese food? Noodles?